Now, in this lecture, we will discuss about the megasporogenesis. In the last lecture, we have seen the microsporogenesis. Similar to that, the in female reproductive structure, the megasporogenesis takes place. It is the process of formation of haploid megaspores from diploid megaspore mother cell. That process is known as the megasporogenesis. After the megasporogenesis, the male female gametophyte is developed. That process is known as the development of a female gametophyte. So, from single megaspore mother cell, the four haploid megaspores are produced. From that megaspore, the entire female gametophyte is developed. That process is known as the development of the female gametophyte. So, this is the megaspore mother cell. Out of the many cells present in the nucellus, one of the cell which is present at the micropylar end of the nucellus enlarges into the size, and that enlarged cell is known as the megaspore mother cell, which is diploid in nature. This megaspore mother cell undergoes meiosis, that is known as reduction division. After meiosis, the mother cell develops into four haploid megaspores. So they are arranged in a linear fashion, therefore they are known as a tetrad of the megaspores. Out of these four megaspores, the megaspore which is present at the callosal end, that becomes functional, while the three megaspores which are present at the micropylar end, they get degenerate. The functional megaspores enlarges into the site. Therefore, it is known as the growth nourished by the nucellus. For the development or the growth of this megaspore, the food material is supplied by the nucellus. Therefore, it is known as growth nourished by the nucellus. This enlarged megaspores undergoes three successive mitotic division. Okay, here the first meiosis, that is the reduction division, takes place. Now afterwards, the meiosis does not takes place, because we have seen that in a single reproductive cycle, the meiosis takes place only at the only at a one time. एकाच वेळेस फक्त meiosis होते. त्यामुळं नंतर हा जो मेगास्पोर राहिलेला आहे, ह्या मेगास्पोर मध्ये तीन सक्सेसिव्ह मायटॉटिक डिव्हिजन्स होतात आणि त्याच्यापासून 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर तयार होतं. सो फर्स्ट मायटॉटिक डिव्हिजन इन द मेगास्पोर results into the formation of the two nuclei. Then in second mitotic division results into the formation of four nuclei, and the third mitotic division results in the formation of the eight nuclei. The characteristic feature of this mitotic division is that, आता इथं जर आपण लक्ष दिलं तर या ठिकाणी गोष्ट अशी लक्षात येईल, जी मायटॉटिक डिव्हिजन होते ती मायटॉटिक डिव्हिजन होत असताना फ्री न्यूक्लिअर डिव्हिजन होते. त्या ठिकाणी सेल प्लेट फॉर्मेशन होत नाही. म्हणजे काय होतं, त्या ठिकाणी कॅरिओकायनेसिस होतं, सायटोकायनेसिस होत नाही. म्हणून अशा पद्धतीची जी डिव्हिजन असते त्याला म्हटलं जातं फ्री न्यूक्लिअर डिव्हिजन. आफ्टर सक्सेसिव्ह थर्ड मायटॉटिक डिव्हिजन, the four nuclei which are present at each pole, out of that four nuclei, at each pole, group of three nuclei are formed, which converted into the group of three cells. The group of three cells present at the callosal end, they are known as the antipodals, while the group of three cells present at the micropylar end, they are known as the egg apparatus, in which two synergid cells are present, and at the center egg cell is present. So that is known as the egg apparatus. And at the center, the two nuclei which comes from each pole, they fuse with each other to form the central secondary nucleus. So therefore, the female gametophyte which is developed is seven cells. This is one, two, three, four, five, six cells, and at the center seven cells. So this is the seven cell structure, and it is eight nucleated structure, because here three nuclei are present, here three nuclei are present, and at the center, which is known as the secondary or polar nuclei,
two nuclei are fused with each other. Therefore, the structure is formed is known as the 8-nucleated structure. So, in this way, from single megaspore mother cell, the megaspore is developed, and from the megaspore, the female gametophyte or embryo sac is developed. This development of female gametophyte we will see in the animated form. So here we will discuss see the development of female gametophyte in the form of animated structure. So this is the nucellus cells. Out of these nucellus cells, one cell that get enlarges into the cell acts as a megaspore mother cell. We can clearly identify this megaspore mother cell from the other cell. It is large in size with the dense cytoplasm, prominent nucleus, and abundant amount of food material. This megaspore mother cell first divides meiotically to form four haploid megaspores. These megaspores, out of which the one megaspore which is present at the chelysel is larger while three are smaller. The process of formation of megaspore from the megaspore mother cell is known as a megasporogenesis. The megaspore which is present at the chelysel in the large and functional, while remaining three which are present at the micropylar, they gets degenerate. So the functional megaspore which is present at the chelysal end, that gets enlarged and start to divide mitotically. We have seen that this megaspore mother cell undergoes three successive mitotic division. This is known as monosporic development because the female gametophyte is developed from single megaspore. Therefore, it is known as a monosporic development. So this is the nucleus of the megaspore functional. First mitotic division results into the formation of two nuclei. These nuclei start to migrate towards the respective pole, one towards the chelysal end, another towards the micropyle end. This is the second mitotic division to form four nuclei, two at the chelysal end, two at the micropylar end. Now this is the third mitotic division to form four nuclei at chelysal end and four nuclei at the micropylar end. So in this way, eight nuclei are formed at that after three successive mitotic division. This is the mature embryo sac. So here we have seen that this is the first, second, and third mitotic division. Here only the nucleus gets divided. Therefore, it is known as a free nuclear mitotic division. After completion of three successive free nuclear mitotic division, one nucleus from each pole start to migrate towards the center, and these three cells at remaining three cells at each pole form the three different types of cells at chelysal end known as the antipodal cells, three at the micropylar end that is known as the egg apparatus. These polar nuclei fuses with each other to form the secondary nucleus. So this is the entire embryo sac. Three antipodal cells, egg apparatus with the filiform synergid cell, egg cell, and the central polar nuclei, which is also known as the central cell. So the nuclei, the cells which are present at this chelysal end, this group of three cells present at the chelysal end in the embryo sac, they are known as the antipodal cells. So these are 1, 2, and the 3. These three cells which are present at the chelysal end, they are known as the antipodal cells. While remaining three cells which are present at the micropylar end, that is known as the egg apparatus. Egg apparatus consists of large egg cell and two synergid cells. So these are two synergid. These are the nuclei. This is the vacuole. These are the not nuclei. These are the nuclei. These are the vacuoles. Here, a structure is present which is known as the filiform apparatus. Filiform apparatus are special cellular thickenings that guide the pollen grains into the synergid. ज्यावेळेस पोलन ग्रेन आतमध्ये येणार आहे त्यावेळेस त्यांना मार्ग दाखवण्याचं काम हे फिलिफॉर्म apparatus या ठिकाणी करत असतं, which are present in the synergid cells. So this is the egg apparatus with egg nucleus and two synergid cells, which is present at the micropylar end. So that is all about the structure of the or the development of the female gametophyte of angiosperms. So here up to this
point, we have completed the development of male as well as female gametophyte in angiosperms. Now here the first part of fertilization is completed, or we can say the first part of sexual reproduction is completed. Two different types of gametes are found. We have defined the sexual reproduction as formation and fusion of gametes. आपण व्याख्या करताना असं म्हणलं होतं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही अशी प्रक्रिया आहे ज्याच्यामध्ये फॉर्मेशन आणि फ्युजन ऑफ गॅमेट्स होतं. म्हणजे पहिला जो पार्ट आहे फॉर्मेशन, तो या ठिकाणी आपण संपलेला आहे. दोन मेल गॅमेट्स तयार झाले आणि फिमेल गॅमेट पण त्या ठिकाणी तयार झालेला आहे. आता पुढची जी प्रोसेस आहे ती कोणती आहे? फर्टिलायझेशन. परंतु वनस्पतींचं वैशिष्ट्य असं आहे, बिफोर फर्टिलायझेशन and after development of gametes, one more stage is present which is known as the pollination. Why pollination is essential in angiospermic plants? Because the most important thing regarding the angiospermic plant is that the two male gametes which are formed, they are non-motile. They cannot move themselves from one position to the another part. Therefore, they are called as the non-motile male gametes. Now, these non-motile male gametes have to be reached up to the female gamete, because in angiosperm male reproductive structure is different, female reproductive structure is different. Male reproductive structure ला काय म्हणतो आपण? अँड्रोशियम. फिमेल ला काय म्हणतो? गायनोशियम. मग त्या अँड्रोशियम मध्ये तयार झालेले पोलन ग्रेन जे आहेत ज्याच्यामध्ये मेल गॅमेट्स आहेत ते कुठे जायला पाहिजेत? गायनोशियम मध्ये जो फिमेल गॅमेट ओव्हिलच्या आतमध्ये आहे तिथपर्यंत जायला पाहिजे. याचाच अर्थ काय? हे जे पोलन ग्रेन्स आहेत हे पोलन ग्रेन अँथरवरून कुठे जायला पाहिजेत? स्टिग्मावरती जायला पाहिजे. मग ती जी प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसलाच काय म्हटलेलं आहे? पॉलिनेशन. इट इज द ट्रान्सफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द अँथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लॉवर. पोलन ग्रेन अँथर मधले जे आहेत ते गायनोशियमच्या स्टिग्मावरती जाऊन पडण्याची जी प्रक्रिया आहे त्याला काय म्हटलं जातं? पॉलिनेशन. दिस पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन अँड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ त्यांच्यातल्या त्यांच्यात स्वतःच्या स्वतःमध्ये. The transfer of the pollen grains from the anther to the stigma of the same flower is known as the self pollination. बरोबर आहे? त्याच फुलातले परागकण त्याच फुलातल्या स्टिग्मावरती जर पडत असतील त्या प्रक्रियेला आपण काय म्हणणार? सेल्फ पॉलिनेशन. आणि दुसरा प्रकार आहे क्रॉस पॉलिनेशन. द ट्रान्सफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लॉवर ऑफ द वन प्लांट टू द flower of another plant, stigma of another flower present on the another plant is known as the cross pollination. कशाला म्हटलं आपण क्रॉस पॉलिनेशन? एका फुलातले परागकण जे एका झाडावरती आहे त्याच्यातले परागकण दुसऱ्या झाडावरती असलेल्या फुलाच्या स्टिग्मावरती जर जाऊन पडले तर त्याला आपण काय म्हणणार? क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस दोघांमध्ये वेगवेगळ्या प्लांटमध्ये. सेल्फ पॉलिनेशन जे आहे ते दोन प्रकारचे. एकाला म्हटलं आता ॲटोगामी, त्यालाच आपण सेल्फ पॉलिनेशन म्हणतो, दुसऱ्याला जिटोनोगामी. तर याच्यामध्ये फरक काय? ॲटोगामी आणि जिटोनोगामी मध्ये फरक काय? ॲटोगामी इज अ प्रोसेस इन विच द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द सेम फ्लॉवर आर डिपॉझिटेड ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लॉवर, देन दॅट इज कॉल्ड ॲज द ॲटोगामी. आता कसा गोंधळ होते पहा. ॲटोगामी म्हणजे काय? एकाच फुलामध्ये जे अँथर आहेत त्याच्यातले पोलन ग्रेन त्याच फुलातल्या स्टिग्मावरती जर जाऊन पडले तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे? ॲटोगामी. आता हा जिटोनोगॅमीचा काय प्रकार? तोही सेल्फ पॉलिनेशनचाच आहे. जिटोनोगॅमी इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन विच pollen grains from the anther of one flower is transferred to the stigma of another flower present on the same plant is known as the जिटोनोगॅमी. काय म्हणतो लक्षात घ्या. कशाला म्हटलं आपण जिटोनोगॅमी? एका फुलातले परागकण त्याच झाडावरती असलेल्या दुसऱ्या फुलाच्या स्टिग्मावरती जर जाऊन पडले तर त्याला काय म्हटलेलं आहे? जिटेनोगॅमी असं म्हटलं. फॉर एक्झाम्पल इन मेज प्लांट, मक्याचं झाड आपण बघितलेलं आहे. वरती तुरा येतो ते मेल फ्लॉवर, खाली जे कणीस आहे ते काय? फिमेल फ्लॉवर. मग त्या तुऱ्यातले पोलन ग्रेन कुठं पडणार आहेत? त्याच झाडावरती असलेलं फिमेल फ्लॉवर खालच्या बाजूला त्याच्या स्टिग्मावरती जाऊन पडतील. त्यावेळेस त्याला काय म्हटलं आता? जिटेनोगॅमी. So these are the two different types of the pollination, autogamy and the jitonogamy, which is included in the process known as the self pollination. Now the cross pollination. Cross याच्यामध्ये एकच प्रकार आहे झेनोगॅमी. झेनोगॅमी जे आपण साधारणतः या क्रॉस पॉलिनेशनची व्याख्या केली ती याच ठिकाणी.
the transfer of the pollen grains from the anther of the one flower to the stigma of another flower present on a different plant of the same species is known as the झेनोगॅमी. झेनोगॅमी हा असा प्रकार आहे ज्याच्यामध्ये एका झाडावरती असलेल्या फुलातले परागकण दुसऱ्या झाडावरती असलेल्या फुलातल्या स्टिग्मावरती जाऊन पडण्याची जी प्रक्रिया आहे, फक्त इथं कंडिशन कोणती आहे? सेम स्पेसिस. लाल जास्वंदीच्या फुलातले परागकण लाल जास्वंदीच्याच फुलांवरती जाऊन पडले, फक्त दुसऱ्या झाडावरती, तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे? झेनोगॅमी. नवीन एक क्रॉस पॉलिनेशनची मेथड डेव्हलप केली जाते, त्याला आता हायब्रिडायझेशन म्हटलं जातं किंवा त्याला बऱ्याच वेळा आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन म्हटलं जातं. आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन म्हणजे काय होतं, की इथं जे आपण सेम स्पेसिस म्हटलेलं आहे, ते हायब्रिडायझेशन मध्ये बऱ्याच वेळा डिफरंट स्पेसिस म्हणू शकतो आपण किंवा डिफरंट जेनेस म्हणू शकतो. या पद्धतीनं त्याच्यामध्ये क्रॉस घडवून जातो, ज्याला हायब्रिडायझेशन म्हटलं जातं. म्हणून याला आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन म्हटलं जातं, कारण नैसर्गिक ते होऊ शकत नाही. त्याला कृत्रिम माणसाने त्याच्यामध्ये ती प्रक्रिया घडवून आणायला लागते. म्हणून त्याला आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन असे म्हटलं जातं. हायब्रिडायझेशन हा जो त्याचा प्रकार आहे त्याच्यामध्ये. नाउ फॉर दिस प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफर ऑफ द पोलन ग्रेन, सेल्फ पॉलिनेशनला या ठिकाणी कोणत्याही गोष्टीची आवश्यकता नाही, कारण त्याच फुलातले परागकण त्याच फुलातल्या स्टिग्मावरती पडणार आहे. मग याच्यासाठी कुठल्या माध्यमाची गरज नाही. परंतु आता हे क्रॉस पॉलिनेशन मध्ये काय म्हणतोय आपण? एका फुलातले परागकण दुसऱ्या झाडावरती असलेल्या फुलावरती जायचे. मग एका फुलातून दुसऱ्या फुलामध्ये पोलन ग्रेन घेऊन जाण्यासाठी त्या ठिकाणी काहीतरी माध्यम असलं पाहिजे, कारण स्वतः तर उडून जाऊ शकत नाही ते. मग हे जे माध्यम आहे की ज्याच्या सहाय्याने एका फुलातले पोलन ग्रेन दुसऱ्या फुलामध्ये पोचवण्याची प्रक्रिया करणारे जे घटक आहेत त्यांना म्हटलं जातं पॉलिनेटिंग एजंट. ते जे आहे ते आपण पुढच्या तासामध्ये डिटेलमध्ये बघूया.